धन्यवाद, प्रणाम गुरु महाराज। Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Maharaj, you're able to hear you. Yeah. Can you hear? Yes, yes, Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Energy Namane Namaste Saraswati Maravani Prasadana Nirbhashesha Srimad Pastacha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ram Srimad Bhagavatam 11 chapter 10 verse 35 Śrī Uddhava uvāca guṇeṣu vartamāno deha-jeṣ anapāvṛtaḥ guṇair na badhyate dehī badhyate katham. Vibho. Translation. Śrī Uddhava said, "O my Lord, a living entity situated within the material body is surrounded by the modes of material nature and the happiness and distress that are born of activities caused by these modes. How is it possible that he is not bound by this material encirclement? It may also be said that the living entity is ultimately transcendental and has nothing to do with the material world. Then how is he ever bound by material nature?" Purport. Under the influence of the modes of nature, the material body generates fruitive activities, which in turn generate material happiness and distress. This material chain reaction is indicated by the word deha-jeṣv. The personality of Godhead has shown Uddhava the actual goal of life is liberation, not sense gratification. Although the Lord has indicated that the living entity is liberated by devotional service performed with knowledge and renunciation,
Uddhava apparently does not understand the specific means of perfection. According to Chakravarti Thakur, Uddhava's question implies that we observe, even in the activities of liberated souls, such external activities as eating, sleeping, walking, hearing, speaking, etc., which are functions of the gross and subtle bodies. Thus, if even liberated souls are situated within the gross and subtle material bodies, then how are they not bound by material modes of nature? If it is argued that the living entity is like the sky, which never mixes with any other object and therefore is not bound, then one may ask how such a transcendental living entity can ever be bound by material nature. In other words, how would material existence be possible? In order to completely clarify the path of Krishna consciousness, presents this question with authority. Krishna. In the kingdom of Maya, there are innumerable speculations about the Lord, who is variously described as non-existent, or as possessing material qualities, or as being devoid of all qualities, or as being a neuter object like a eunuch. But through the mundane speculation, it is not possible to understand the nature of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Uddhava wants to clear the path of spiritual liberation so that people can actually understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. As long as one is affected by the modes of nature, perfect understanding is not possible. Lord Krishna will now describe to Uddhava further details of spiritual emancipation on the road back home. So, after this description by Krishna of the jiva in the material world, Uddhava asked a question. கிருஷ்ணர் இதுவரை ஜீவாத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பதை பற்றி விளக்கங்கள் கொடுத்த பிறகு இப்பொழுது உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். So the living entity is stuck in this material world. It appears to be hopeless. What can he do? இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் சிக்குண்ட ஆத்மா ஒரு உபயோகமற்ற நிலையில் இருப்பதனால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை பற்றி கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. But since he's a spiritual particle, why does he at all associate with this material world? ஆன்மீக பொறி, ஆத்மா ஒரு ஆன்மீக பொறி என்பதனால் அது எவ்வாறு இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பது கேள்வியாக கேட்கப்படுகிறது. So in other words, he's asking, how is it possible that a spiritual particle can be bound up by material energy? வேறு விதமாக கேட்டால் சொன்னால் உத்தவர் இந்த ஆத்மாவானது எவ்வாறு இந்த ஜல சக்தியினுள் சிக்கொண்டிருக்கிறது, எவ்வாறு இது நடக்க முடியும் என்பதை பற்றி கேட்டார். So these are questions asked at the end of this chapter, and the answers actually are not given until the next chapter. இந்த அடுத்த அத்தியாயத்தில் தான் இதற்கான விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So in the next chapter in detail, Krishna discusses the symptoms of conditioned and liberated souls. ஆகவே அடுத்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் விலாவரியாக கட்டுண்ட ஆத்மா மற்றும் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கங்கள் கொடுக்கின்றார். In any case, the idea here is that the jiva is a spiritual particle. எப்படி இருப்பினும் இங்கு வலியுறுத்தப்படும் கருத்து என்னவென்றால் ஆத்மா ஒரு ஆன்மீக பொறி. Sometimes in Sanskrit we call this chitkana, which means a conscious particle. சித்கனா என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகிறது, அதாவது ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு व्यक्ति. So the Lord also is spiritual or conscious. அதே சமயத்தில் பகவான் கூட அந்த உணர்வு உள்ள பிரஜை உள்ள ஒரு व्यक्ति ஆகும். But the Lord is not a small particle. ஆனால் பகவான் ஒரு சிறிய பொறி அல்ல. So often we have the word vibho used in relation to the Lord. பொதுவாக பகவானை பொறுத்தவரையில் விபு என்ற சொல் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. So this means the greatest person.
இதற்கு பொருள் என்னவென்றால் மிகவும் பெரியவர் உன்னதமானவர் என்பதாகும். And it often means all pervading. மேலும் எங்கும் நிறைந்திருப்பவர் என்றும் பொருள்படுகிறது. So he is unlimited. மேலும் அவர் எந்த விதமான வரையறைக்கும் உட்படாதவர் என்பதும் கருத்து. And another word we use is ananta, no limits, no end. மற்றொரு பொருள் என்னவென்றால் அனந்தா, இறுதி என்றதே அற்றவர் என்பதாகும். But we cannot say that the jiva is the same. ஆனால் அந்த சமயத்தில் ஜீவாத்மா கூட இதே போல் விளங்குகிறது என்று நாம் சொல்ல முடியாது. He is a kana or anu, very small particle. ஜீவாத்மா அகனா அல்லது அணு என்று கூறப்படுகிறது. So though he is conscious, he's not exactly like the Lord. ஜீவாத்மாவுக்கு உணர்வு பிரக்ஞை என்பது இருந்தாலும் அவர் பகவானுக்கு நேராக முடியாது. So obviously, because he is so-called small, he has less power. சிறிய அளவில் இருப்பதனால் ஆத்மாவிற்கு குறைந்த சக்திகளே இருக்கின்றது. The Lord is perfect with all powers. ஆனால் பகவானோ பூர்ணமானவர், குறைகளற்றவர், அனைத்து சக்திகளையும் கொண்டவர். The jiva is imperfect, incomplete. ஆனா ஜீவாத்மாவோ குறைபாடுகள் நிறைந்ததாகும். He does not have all powers. மேலும் அதற்கு அனைத்து சக்திகளும் இருப்பதில்லை. So there is a big difference between the jiva and the Supreme Lord. ஆகவே ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையே பெரிய வித்தியாசம் இருக்கின்றது. There is, of course, a big difference between material energy and the jiva and the Supreme Lord. மேலும் அதே சமயத்தில் இந்த லௌகீக சக்தி ஜீவாத்மா மற்றும் பகவானுக்கு இடையேயும் பெரும் வித்தியாசம் உண்டு. Material energy has no consciousness. இந்த லௌகீக சக்திக்கு இந்த உணர்வு பிரக்ஞை என்பது இல்லை. It is called achit. அதை அச்சித் என்று சொல்கின்றோம். It is not aware of anything. It's not aware of itself. தன்னை உணர முடியாது, வேற எதை பற்றியும் இந்த ஜனசக்தியினால் உணர முடியாது. Though it appears to be active because we have things like the laws of energy, gravity, etc., actually it cannot do anything on its own. ஆகவே இந்த சக்தி போன்றவற்றின் மூலமாக அது செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பது போன்று காட்சியளித்தாலும் தனிமையில் தன்னாலேயே அதனால் எதுவும் செய்ய முடியாது. And thus it is described that after pralaya, when everything is destroyed, nothing happens. There's no creation until the Lord desires. தான் பிரளயத்திற்கு பிறகு எதுவும் நடப்பதில்லை, பகவான் மறுபடியும் விருப்பப்படும் வரை. And he glances over material energy. மேலும் அவர் தனது பார்வையை இந்த லௌகிக சக்தியின் மீது செலுத்துகிறார். If he doesn't glance over material energy, Prakriti just sits there. அவர் அந்த பார்வையை இந்த லௌகிக சக்தியின் மீது செலுத்தாவிட்டால் செயலிழந்த நிலையிலேயே இருக்கிறது பிரகிருதி. So Prakriti is dependent upon the Supreme Lord. ஆகவே பிரகிருதி என்பது பகவானை சார்ந்தே இருக்கின்றது. But more than that, it has no consciousness, so it's never can not get any knowledge of anything. இதற்கு மேலாக அதற்கு உணர்வு என்பது இல்லை, மேலும் அதற்கு எந்த விதமான ஞானமும் பெற முடியாது. The jiva is also dependent on the Supreme Lord, but the jiva has consciousness. ஜீவாத்மா கூட பகவானை சார்ந்தே இருந்தாலும் அதற்கு உணர்வு என்பது இருக்கின்றது. That means it can know things. அதாவது அது விஷயங்களை பற்றி அறிய வாய்ப்பு உண்டு. So the jiva is quite different from matter. ஆகவே ஜீவாத்மா பொருளிலிருந்து மாறுபட்டதாகும். However, the knowledge of the jiva and the knowledge of the Lord are எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மாவின் இருக்கும் ஞானமும் பகவானோட ஞானமும் வித்தியாசப்பட்டவையா. The jiva can have little knowledge. The Lord has all knowledge. பகவான் அனைத்து ஞானத்தையும் பெற்றவர், ஜீவாத்மா சிறிதளவு ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறது. Not only that, the jiva can also, with his knowledge, make mistakes. அது மட்டுமல்ல, ஜீவாத்மாவானது தான் கொண்டுள்ள ஞானத்தை கொண்டு தவறுகளையும் விளைக்க உள்ளது. So this is the problem with the jiva. He can make mistakes.
ஆகவே தவறுகள் செய்ய முடியும் என்பதே ஜீவாத்மாவினோட பிரச்சனையாகும். So in general we call this ignorance. பொதுப்படையாக இது அறியாமை என்று சொல்லப்படுகிறது. Though the jiva can know things, when he knows things, it can be mistaken knowledge. ஜீவாத்மாவுக்கு விஷயங்களை பற்றி அறியக்கூடிய திறமை இருப்பினும் அவற்றை அறியும் பொழுது அவர் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது. So in the material world, as described in the previous verses, the jiva can know many things. ஆகவே இந்த லௌகீக பிரபஞ்சத்தில் ஏற்கனவே பல பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போன்று ஜீவாத்மா பல விஷயங்களை பற்றி அறிய வாய்ப்பு உண்டு. But he knows them separate from the Lord. ஆனால் அவற்றை பகவானிலிருந்து தனிப்பட்ட விதத்தில் ஜீவாத்மா அறிகிறது. He doesn't recognize that the Lord actually controls everything. உண்மையில் ஜீவாத்மா பகவான் தன்னை கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So because he believes that the material energy is completely independent, then he has no use for worshiping the Supreme Lord. இந்த ஜட சக்தியானது லௌகீக சக்தியானது தன்னிச்சையாக சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது என்பதை ஜீவாத்மா நம்புவதனால் அவர் பகவானை பற்றி அறிவ வாய்ப்பில்லை, அவருக்கு தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லை. He tries to enjoy the material objects. இந்த லௌகிக விஷயங்களை அனுபவிக்க முயற்சிக்கின்றது ஜீவாத்மா. So this is the nature of the jiva. He's can be subject to ignorance, even though he has the capacity for knowledge. ஆகவே இதுவே ஜீவாத்மாவுடைய தன்மையாக விளங்குகிறது. அதற்கு ஞானத்தை பெறக்கூடிய திறமை இருப்பினும் அது அறியாமையில் மூழ்கி நிற்கின்றது. Once the jiva is subjected to ignorance, then he thinks in terms that this is very good or this is very bad. ஜீவாத்மா அறியாமையினால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அது சில நிர்ணயங்களை செய்கிறது, நல்லது கெட்டது என்ற நிர்ணயங்களை செய்கிறது. And he develops a sense of false ego. மேலும் பொய் அகங்காரம் என்பதையும் வளர்த்துக் கொள்கின்றது. He identifies with the body, and with that body, certain things are good, certain things are bad. மேலும் தன்னை இந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதனால் சில விஷயங்கள் நல்லது என்று சில விஷயங்கள் கெட்டது என்றும் முடிவு செய்கிறது. And then he begins to do activities to try to get his enjoyment and avoid the pain in the material world. மேலும் இதன் காரணமாக அது சில செயல்பாடுகளை செய்து சரீரத்தின் மூலமாக இன்பம் காண முயற்சிக்கின்றது. So Patanjali describes these as the 5 different stages, starting with ignorance or avidya. பதஞ்சலி அவர்கள் இதை அறியாமையின் 5 நிலைகளாக விவரிக்கின்றார். And this is followed by asmita or false identity. இதிலேயே அஸ்மிதா என்பதுடன் தொடரப்படுகிறது, அதாவது தவறான அடையாளம் காட்டிக்கொள்ளுதல். And then we have raga and dvesha, attachment and repulsion. இதற்கு பிறகு ராகா துவேஷா, அதாவது பற்று மற்றும் எதிர்ப்பு ஆகியவுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. And then the 5th one is abhinivesh, absorption in our material life and a fear of death. மேலும் 5வது அபினிவேஷ், அதாவது இந்த லௌகிக வாழ்க்கையில் ஈர்க்கப்பட்டு மரணத்திற்கு பயம் கொள்வதாகும். So previously Krishna described this jiva in ignorance in the material world. இதற்கு முன்பாக கிருஷ்ணர் அறியாமையில் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஜீவாவை பற்றி விளக்கினார். And it looks impossible that the jiva can get out of this position. இந்த நிலையிலிருந்து வெளிப்படுவது ஜீவாத்மாவிற்கு முடியாத காரியமாக தோன்றுகிறது. Yet the scriptures tell us about the liberated jiva. இருப்பினும் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு விடுதலை பெறுவதை பற்றி சொல்கின்றன. So the question will arise, how do we get liberated? ஆகையினால் நாம் எவ்வாறு விடுதலை பெற முடியும், முக்தி பெற முடியும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. And what is the nature of liberation? This chapter describes bondage. So what is liberation? இந்த அத்தியாயமானது
பந்தத்தை விளக்குகின்றது. ஆகையினால் அந்த விடுதலை பெற்ற நிலை, முக்தி அடைந்த நிலையினுடைய தன்மை என்ன? And how is it possible that jiva can be one or the other? He can be bound in the material world, or he can be in a liberated state. மேலும் இந்த ஜீவாத்மானது எவ்வாறு பந்தப்பட முடியும், அதே சமயத்தில் விடுதலை பெறக்கூடிய நிலையும் அடைய முடியும், இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்பதை பற்றி கேள்வி எழுகிறது. How can he so radically change his situation? அடிப்படையில் எவ்வாறு தன்னுடைய நிலையை ஜீவாத்மா மாற்றிக்கொள்ள முடியும்? So we see, for instance, animals remain animals. They don't go liberated. Trees remain trees. Nothing happens to them. But like human being, you can be bondage or you can be in liberation state. So the jiva, the human jiva, has a great possibility. நாம் சாதாரணமாக பார்க்கின்றோம், மிருக சரீரம் பெற்ற அல்லது ஒரு தாவர சரீரம் பெற்ற ஆத்மாவானது மிருகமாகவோ தாவரமாகவோ விளங்குகிறது. ஆனால் மனித சரீரம் பெற்ற ஜீவாத்மாவானது பந்தப்பட்டோ அல்லது முக்தி அடைந்த நிலையிலோ இருக்க முடியும் என்பது எவ்வாறு சாத்தியம்? So in our philosophy, we explain this by calling the jiva tatastha shakti. நம்முடைய தத்துவத்தில் ஜீவாத்மாவை தடஸ்த சக்தி என்று கூறுவதன் மூலமாக நாம் இதை விளக்க முடியும். So tata means a border. ததா என்றால் மேல் இருப்பது. A border is a dividing line between one substance and another. ஒரு எல்லை, எல்லையில் இருப்பது என்றால் இரண்டு விஷயங்களை பிரிக்கும் ஒரு கோடு, எல்லை கோடு. For instance, we have water, we have land. உதாரணத்திற்கு நீரும் நிலமும். At a certain point, the two meet together. ஒரு இடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிலமும் நீரும் சேர்கின்றன. So the point where water meets land, that is called the tata. அந்த நீரும் நிலமும் சேரும் இடமே தத என்று சொல்லப்படுகிறது. So the jiva is called tatastha, situated on that border. ஜீவாத்மா தரஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது, அதாவது அந்த எல்லை கோட்டில் வீற்றிருப்பது. So it's not water and land, but it is spiritual world, material world, and the jiva is in between, borderline. இங்கு கூறப்பட்ட உதாரணத்தை போன்று இது நீரோ நிலமோ அல்ல, லௌகிக உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இணையும் இடத்தில் இடையே ஜீவாத்மா நிலைத்திருக்கிறது. So this does not describe a physical position of the jiva. The jiva is always situated between spiritual world and material world. இது வந்துட்டு ஒரு சரீர ரீதியாக சொல்லப்படும் ஒரு நிலை அல்ல. But it indicates the possibility of the jiva to go one way or the other. இது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஜீவாத்மா எந்த திசையில் செல்ல வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பது என்பதை குறிக்கிறது. So therefore we have jivas in the material world, jivas in the spiritual world. ஆகவே தான் லௌகிக பிரபஞ்சத்திலும் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கின்றன, ஆன்மீக உலகத்திலும் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கின்றன. Furthermore, the jiva in the material world can go to the spiritual world. So இந்த ஜீவாத்மா லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்ல வாய்ப்பு உண்டு. So the jiva, being such in nature, can change. இந்த தத்த என்ற நிலையில் இருந்தாலும் அது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பு ஜீவாத்மாவுக்கு உண்டு. However, we also have another scriptural statement. வேறு ஒரு சாஸ்திர அடிப்படையான விளக்கமும் உண்டு. If you go to the spiritual world or you're already there, you don't fall. மேலும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லும் ஆத்மா மறுபடியும் நிலை தவற வாய்ப்பில்லை என்பதாகும். So this actually is the conclusion of the Brahma Sutras. இதுவே பிரம்ம சூத்திரங்களின் முடிவுரை. So there's 4 parts to the Brahma Sutras. பிரம்ம சூத்திரத்தில் 4 பகுதிகள் உண்டு. So the first 2 we can say is Sambandha Gyan. முதல் பகுதி சம்பந்த ஞானம் என்பதாகும். So this identifies the nature of the Lord, the nature of the Deva, the nature of material energy. இதன் மூலமாக நாம் பகவானுடைய தன்மை, ஜீவாத்மாவுடைய தன்மை, லௌகிகத்தினுடைய தன்மைகளை பற்றி அறிய முடிகிறது. The third part discusses abhideya, the process of bhakti. மூன்றாவது பகுதி அபிதேய எனப்படுகிறது, பக்தியின் வழிமுறையாகும். And then the fourth part discusses prayojana,
prema. நான்காவது பகுதி பிரயோஜன அல்லது பிரேமை என்று சொல்லப்படுகிறது. So quoting from different Upanishads and explaining those quotations, then finally the Brahma Sutras conclude that the last sutra is you don't return. Once you go to the spiritual realm, you do not return. பல்வேறு சாஸ்திரங்களை மேற்கோள் காட்டி இந்த பிரம்மசூத்திரங்கள் விளக்குவது என்னென்றால் இறுதியாக சொல்லும் சூத்திரம் ஒருவர் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று அடைந்தால் அங்கிருந்து திரும்புவதில்லை என்பதே ஆகும். So if one develops prema and goes to the spiritual world, one does not fall from that. ஆகவே ஒருவர் பிரேமையை வளர்த்து கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைவாரே ஆனால் அங்கிருந்து அவர் திரும்பி வருவதில்லை. Of course, we also make clear that if the jiva attains prema and goes to the spiritual world, he doesn't become something else. He's still a jiva. He's still tathāsya shakti. இருப்பினும் மிக தெளிவாக விளக்கப்படும் ஒரு உண்மை என்னவென்றால் ஜீவாத்மாவானது பிரேமையை வளர்த்து கொண்டு ஆன்மீக உலகை அடைந்த பொழுதிலும் அது திரும்பி வராத பொழுதிலும் அது தன்னுடைய தரஸ்த நிலையை இழப்பதில்லை. It doesn't change from being a jiva to becoming Supreme Lord. ஜீவாத்மா என்ற நிலையிலிருந்து பகவானாக மாறிவிடுவதில்லை. So he's a jiva, but he's equivalent to the nityasiddhas at that point. ஜீவாத்மாவாக விளங்குகிறது நித்திய சித்தர்களுக்கு இணையாக. So he doesn't fall from that position. ஆகவே அங்கிருந்து அவன் நிலை தவறுவதில்லை. So of course we're going to say why he doesn't fall. ஒரு கேள்வி எல்லாம் ஏன் அவன் அங்கு நிலை இழப்பதில்லை? And the answer is that the jiva in the spiritual world is slightly different from, well, actually a big difference. He has a big difference from the jiva in the material world. பதில் என்னவென்றால் லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவிலிருந்து ஆன்மீக உலகை அடைந்த ஜீவாத்மா பெரும் வித்தியாசம் கொண்டுள்ளதாக விளங்குகிறது. In the material world and spiritual world, this jiva is neither case. This tathāsya shakti. ஆன்மீகமானாலும் லௌகிகமானாலும் ஜீவாத்மா தரஸ்த சக்தி என்பதாகவே விளங்குகிறது. Yeah, the jiva in the spiritual world is slightly different. இருப்பினும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மா சிறிது வித்தியாசப்படுகிறது. So it's described that the jiva in the spiritual world is endowed with the shakti of the Lord. The jiva in the spiritual world is endowed with the chit shakti of the Lord, the internal energy of the Lord. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாவானது பகவானுடைய சித் சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் விளங்குகிறது. In the material world, the jiva does not have that chit shakti. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த சித் சக்தி என்பது இருப்பதில்லை. Of course, chit shakti refers to not complete chit shakti of the Lord, but bhakti itself is part of the chit shakti. Prema is part of the chit shakti. ஆகவே இங்கு சித் சக்தி என்று சொல்லப்படுவது பகவானுடைய முழுமையான சித் சக்தியை குறிப்பதில்லை. பக்தி மற்றும் பிரேமை இவையும் சித் சக்தியே என்பதனால் அவற்றின் ஆதிக்கத்தில் ஆத்மா விளங்குகிறது. So in the spiritual world, the jiva has tathāsya shakti has an addition of some samvit and hladini shakti from the internal energy of the Lord. Well, so different. அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து இந்த சக்திகளுக்கு சக்திகளால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறது தடஸ்த சக்தியில் உள்ள ஜீவாத்மா. So the jiva in the material world does not have that. லௌகிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த சக்திகள் இல்லை. However, by the practice of bhakti, then the jiva can fix that chit shakti in itself. இப்படி இருப்பினும் பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக ஆத்மா அந்த சித் சக்தியை நிலை நிறுத்திக் கொள்ள முடியும். So once that's fixed in him, then he's eternally with the Lord. அந்த சித் சக்தியானது ஆத்மாவில் நிலைத்த பிறகு அந்த ஆத்மா நித்தியமாக பகவானுடன் இருக்கின்றது. He is still tathāsya shakti, but he has this addition, and by this addition of the chit shakti, then he is eternally with the Supreme Lord. ஜீவாத்மா தடஸ்த நிலையிலே இருந்த பொழுதும் சித் சக்தியின் ஆளுமையின் காரணமாக அவன் நித்தியமாக பகவானுடன் இருக்கின்றான்.
Although the jiva in the spiritual world is still tatastha shakti, the Lord himself is such that he begins to serve the devotee. தரஸ்தர் நிலையிலேயே இருந்தாலும் ஆத்மாவானது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது பகவான் அதற்கு கருணை காட்டுகின்றார். So a lot of the difference between the Lord and the jiva begin to disappear due to the nature of prema. ஆகவே அந்த சக்தியின் காரணமாக பகவானுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் மறைகிறது. Okay, all right. Thank you, Maharaj. Maharaj, you mentioned that the jiva is less powerful, whereas the Lord is all powerful. And we also see in between a Shakti Vesha avatar. So what is the difference of the Shakti between the normal jiva and the Shakti Vesha avatar and the Shakti Vesha avatar and the Supreme Lord? கேள்வி என்னவென்றால் ஜீவாத்மாவிற்கும் சக்தி வேஷ அவதாருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன, அதே சமயத்தில் சக்தி வேஷ அவதாரத்திற்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன? நீங்கள் ஏற்கனவே ஜீவாத்மாவிற்கு குறைந்த சக்தியும் பகவான் அனைத்து சக்தியும் உடையவர் என்று விளக்கியுள்ளீர்கள். ஆகையால் இந்த மூன்று நிலைகள் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? So the Shakti Vesha avatars are Nitya Siddha Jivas. சக்தி வேஷ அவதாரங்கள் நித்திய சித்த ஜீவர்கள் ஆவார்கள். But unlike the other Nitya Siddhas, the Lord gives them some special power. மற்ற நித்திய சித்தி ஆத்மாக்களை போன்று அல்லாமல் இந்த சக்தி வேஷ அவதாரங்களுக்கு பகவான் பிரத்யேகமாக சில சக்திகளை கொடுக்கின்றார். And they come with that power in the material world and manifest that power. மேலும் அந்த சக்தியை கொண்டு இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் தோன்றி அந்த சக்தியை அவர்கள் இங்கு வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So Narada Muni has the power to distribute bhakti. மேலும் நாரத முனிக்கு பக்தியை விநியோகம் செய்வதும் சக்தி உண்டு. The Kumaras have the power of distributing jnana. குமாரர்களுக்கு ஞானத்தை விநியோகம் செய்யும் சக்தி உண்டு. So is it proper to understand that no living entity is as empowered as that of Narada Muni in terms of distributing bhakti? Is that the right way to understand? The normal jiva? No other devotee can preach as much as that of Narada because he is Shakti Vesha avatar in terms of distributing bhakti. எந்த ஒரு பக்தரும் நாரதர் சக்தி ஆவேச அவதாரமான நாரதரை போன்று பக்தியை விநியோகம் செய்ய முடியாது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். So Narada Muni has a special role as a avatar. So he comes, every day of Brahma, every life of Brahma, etc., in all the different universes. So other jivas may have some power to distribute bhakti, but it's not that they're always coming to all the universes and distributing in the same way. நாரத முனி பிரத்யேகமான சக்தியை பெற்று வருபவர். அவர் எப்பொழுதுமே அவர் தோன்றுவதில்லை. ஆனால் அதே போன்று சாதாரண ஜீவாக்கள் கூட பக்தியை விநியோகிக்க முடியும். ஆனால் அவருடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அந்த அளவிற்கு செய்ய முடியாது. Maharaj, you said that Uddhava, this thing is happening actually before Krishna is winding up his pastimes in this world. And I'm sure Uddhava was there when Gita was spoken. So more or less, there are a lot of things which are being comes again here as was spoken in Bhagavad Gita. So how to properly understand this, Maharaj? கிருஷ்ணர் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து மறைவதற்கு சற்று முன்னால் இந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்கின்றன. உத்தவர் அந்த சமயத்தில் இருந்தார் என்பது நமக்கு புரிகிறது. அதே சமயத்தில் பகவத்கீதை பேசப்பட்ட பொழுதும் உத்தவர் இருந்தார் என்பதை நாம் அறிகிறோம். இவ்வாறு இருக்க இவை இரண்டிலும் உள்ள ஒரு கருத்துக்கள் ஒரே விதமாக இருக்கிறது. இதை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? In this portion we'll find that as in Bhagavad Gita, we have discussion of karma yoga, jnana yoga, stanga yoga, and bhakti. இந்த பகுதியில் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போன்று கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா போன்றவற்றின் விளக்கங்கள் இருப்பதை காணலாம். We also see there's more details given of all these different programs. மேலும் இங்கு விலாவரியாக விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதையும் இந்த பகுதியில் நாம் காணலாம். And particularly bhakti, we find there's a whole description of deity worship in this section as well. மேலும் இந்த பகுதியில் பக்தி என்பது அர்ச்சக வழிபாடாக பெருவாரியாக விளக்கப்பட்டுள்ளதையும் காணலாம்.
Online question, Maharaj. How to understand Jaya and Vijaya coming to material world? Do they simultaneously present in Vaikuntha and material world also at the same time? ஜெய விஜய் அவர்கள் இந்த ஜலப்பிரபஞ்சத்திற்கு வருவதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? அது ஒரே சமயத்தில் அவர்கள் ஜலப்பிரபஞ்சத்திலும் ஆன்மீகத்திலும் இருக்கிறார்களா? So it's described, if we look carefully in the third canto, that when they fall, they don't really fall because this is an arrangement of the Supreme Lord. இதை நாம் கவனமாக பார்த்தால் 10வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் நிலை இழக்கிறார்கள் என்ற பொழுது உண்மையிலேயே அவர்கள் நிலை இழப்பதில்லை. So sometimes there are stories that involve curses, etc., like Tulsi Devi and others, but they actually don't fall. So this is all just arrangement of the Lord. ஆகவே சில சமயங்களில் நாம் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளின் விவரணங்களை நாம் காண்கின்றோம். உதாரணத்துக்கு துளசி தேவர்கள் சவிக்கப்படுவதை இவ்வாறு சொல்லப்படுவது அனைத்தும் பகவானுடைய ஏற்பாடு. But Vishnu Chakravarti also explains that the Lord cannot separate himself from Jaya and Vijaya because they are his eternal associates. மேலும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் விளக்குவது என்னவென்றால் பகவான் எந்த ஒரு நிலையிலும் ஜெய் விஜய் என்பவர்களிலிருந்து பிரிந்து இருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதாகும். ஏனெனில் அவர்கள் பகவானுடைய நித்தியமான சகாக்கள். At the same time, he was obligated to fulfill the curse of the Kumaras. அதே சமயத்தில் குமாரர்களது சாபத்தை நிறைவேற்றி வைக்கும் அவர் கடமைப்பட்டிருந்தார். So therefore, Jaya and Vijaya were expanded, and their expansions became Ranikasipu and Ranaksha. ஆகையினால் ஜெய் விஜய் அவர்கள் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. அவர்கள் விரிவாக்கங்கள் இரண்யகசிப்பு ஹிரண்யக்ஷனாக பூவுலகில் தோன்றுகிறார்கள். So in this way, they never left the spiritual world. இவ்வாறாக பார்த்தமையானால் அவர்கள் ஆன்மீக வலத்தை விட்டு வரவே இல்லை. If it is an expansion, it is kind of not being so fair to the Chatur Kumaras in one sense, because he said that they will be sent, and then we still find they're still there, and then not being there, kind of difference over there. இங்கு ஜெய் விஜய் அவர்களது விரிவாக்கமே இங்கு வந்தார்கள் என்று சொல்லும்போது அவர்கள் சதுர்குமார் அவர்களுக்கு தோன்றவில்லையே. He does both things. He fulfills the curse by having them go, and in those bodies they experience life as demon, and at the same time he doesn't separate himself from the world because he says Name Bhakti. Sorry. Guru Prabhu, you raise your hand. Yes, Maharaj, Hare Krishna Maharaj. In the purport, there is a comment that regarding the innumerable speculations about the Supreme Lord. The last thing which is mentioned is being a neuter object like a eunuch. Which particular philosophy is that, Maharaj? இங்கு இந்த விளக்க உரையில் பகவானின் வேறு நிலைகளில் இருக்கிறார் என்பது சொல்லப்படும் பொழுது அவர் ஒரு செயலற்ற ஆற்றலற்ற ஒரு நபராகவும் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது எந்த ஒரு தத்துவத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது? Well, in philosophies like Nyaya and I think Vaisheshik philosophy, they have a Supreme Lord, a Jiva, and property, but the Supreme Lord doesn't do anything. வைசேஷிக தத்துவம் மற்றும் சில தத்துவங்களில் பகவான் ஜீவாத்மா ஜலப்பொருள்கள் இருந்தாலும் அங்கு பகவான் சத்தியற்றவராகவே கருதப்படுகிறார். Another online question. Maharaj, Ambarish pastimes, Durvasmani goes to different lokas and comes to the same Ekadasi day. How to understand about the time differences over? அம்பரீஷருடைய லீலையை பற்றி பேசப்படும் பொழுது துர்வாசமணி பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று அதே ஏகாதசி என்று திரும்ப வருகிறார் என்றது இங்கு காலகட்டத்தை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, time is different on different levels of the universe. இந்த பிரபஞ்சத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் காலம் என்பது பல்வேறு விதத்தில் மாறுபடுகிறது. And normally, of course, a few seconds up there is a long time down here. மேலுலகில் சில நொடிகளே என்பது நமது பிரபஞ்சத்தில் நீண்ட காலமாகும்.
But in relation to the Lord's pastimes, the Lord can adjust time like he can adjust space. பகவானது லீலைகளை பொறுத்தவரை காலம் என்பதை பகவான் எவ்வாறு வேணாலும் மாற்றி அமைக்க முடியும், கட்டுப்படுத்த முடியும். So therefore, whatever happens, he can adjust so that it happens in such a way that he can fulfill the desires of his devotees plus illustrate his own purpose. ஆகினால் பகவான் சில லீலைகளை செய்யும் பொழுது பக்தர்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதற்கும் அவர் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பதை சாதிப்பதற்காகவும் பல்வேறு விதமான மாற்றங்களையும் அளவுகளையும் அவர் கட்டுப்படுத்துகின்றார். Living entity comes to the position of a human being, which is very, very rare. Again, to our apparent eyes, it appears that human beings are more and becoming more and more animalistic in the present day situation. மனித பிறவி பெறுவது என்பது ஜீவாத்மாவுக்கு அரிது என்பதை அறிவோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்றைய அளவில் பார்க்கும் பொழுது மனிதர்கள் மேலும் மேலும் மிருகமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். That is particularly true in Kali Yuga because the population in general of the human beings is sinful. So therefore, many of them may not even take birth as humans again. சரி, கலியுகத்திற்கு இது மிக மிக பொருந்தும். ஏனெனில் மக்கள் இங்கு பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டு பாவமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். ஆகவே பெரும்பாலானவர்கள் மிகவும் தாழ்ந்த நிலையை அடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. Maharaj mentioned about a living entity coming under the Chit Shakti in the spiritual world. To what extent a living entity can experience Chit Shakti in the material world, Maharaj, if he is in terms of his advances in devotion? ஆன்மீக உலகத்தில் செல்லும் ஆத்மாவானது பகவானுடைய சிற்சக்தியின் ஆதிக்கத்திற்கு வருகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகிய அந்த ஆத்மா லௌகிக உலகத்திற்கு இருப்பின் அது எந்த அளவிற்கு அந்த சிற்சக்தியை அனுபவிக்க முடியும்? So at the stage of bhava, then it says that the Vladini and Sambit Shakti begin to manifest in the jiva. பாவா என்ற நிலையில் அலாதினி மற்றும் சங்கு சக்திகள் ஜீவாத்மாவில் வெளிப்படுகின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது. And then they become fixed in prema. அந்த நிலையில் அவர்கள் பிரேமையில் நிலைத்து நிற்கிறார்கள். Rao Prabhu, thank you. Guru Babu, any other questions online? If I missed it. No, Prabhuji. Thank you. Thank you so much. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So let us chant the Hare Krishna Maha Mantra thrice for the well-being of all the devotees who are infected by COVID. Hare Krishna, Hare Krishna.